భారత్ బయోటెక్ ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ ఓరల్ కలరా వ్యాక్సిన్ ను విడుదల చేసింది. హిల్కాల్ పేరుతో కలరా వ్యాక్సిన్ ను తీసుకొచ్చినట్టు వెల్లడించింది. 2023 మార్చి నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా 8,24,749 మందికి కలరా సోకగా అందులో 5,900 మంది మరణించారు. సుమారు 31 దేశాల్లో ఈ సమస్య అధికంగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే వ్యాక్సిన్ కొరతను తీర్చేందుకు ఓరల్ వ్యాక్సిన్ ను తీసుకొచ్చినట్టు భారత్ బయోటెక్ సంస్థ వెల్లడించింది. హైదరాబాద్ తాజ్ కృష్ణ వేదికగా జరిగిన కలరా వ్యాక్సిన్ లాంచ్ కార్యక్రమంలో పలువురు దేశీ విదేశీ ప్రముఖులు హాజరై కలరా వ్యాక్సిన్ ప్రాముఖ్యతను తెలియజేశారు. కలరా ప్రభావిత ప్రాంతాలలో వ్యాక్సిన్ ఆవశ్యకతను వెల్లడించారు. Three verticals: human vaccines, veterinary vaccines, and food business. Three verticals we are in, and different cities, 5 different cities we are in the country. And I think we are a strong believer of intellectual property protection, and I'm a champion for last 20 years. I've been champion on that on IPR issues. And we are the only company in the developing world have done efficacy trial. Many people do the immunobridging trial, but not the efficacy trial. Rotavirus, we're the first one in the developing world to do the efficacy trial, thanks to Indo-US WAP program, bilateral program, where we involved almost 65 scientists globally involved in the rotavirus project. And typhoid conjugate, we are the innovators in the world. First time in the world, we made a new molecule, typhoid conjugate vaccine, which we have done Oxford human challenge studies and effectiveness studies in 7-8 countries, globally, including Evelyn, who is here. It was done in right in Bombay with CDC collaboration. భారత్ బయోటెక్ కొలెరా వ్యాక్సిన్ అనేది లాంచ్ చేయడం జరిగింది. దానికి బ్రాండ్ నేమ్ వచ్చి హిల్కాల్ అని పెట్టడం జరిగింది. ఇది ఒక పార్ట్నర్షిప్ ప్రాజెక్ట్ అన్నమాట. దాదాపు 10 సంవత్సరాల ముందర హిలమెన్ లాబొరేటరీస్ అని న్యూఢిల్లీలో ల్యాబ్స్ ఉండేవి. అండ్ ఆల్సో ఇట్ వాజ్ హిలమెన్ ల్యాబ్స్ అంటే వెల్కమ్ ట్రస్ట్ వాళ్ళది, అండ్ ఎంఎస్డి వాళ్ళ స్థాపించిన R&D ల్యాబ్స్ అన్నమాట. ఢిల్లీలో వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు ద్వారా ఇది ఈ టెక్నాలజీ బేసిక్ R&D టెక్నాలజీ అనేది మేము దాంట్లో అప్పుడు వాళ్ళతో పాటు పార్ట్నర్షిప్ కుదుర్చుకొని దాన్ని ఇంకా ఫర్దర్గా వ్యాక్సిన్గా డెవలప్ చేయాలి అని మేము తీసుకున్న ప్రాజెక్ట్ అనమాట. అది ఇవాళ మాకు లాంచ్ చేయటం అనేది చాలా గర్వకారణం. ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ లైసెన్స్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లైసెన్స్ కూడా మనకి ఇండియాలో లభించింది. దాని మూలంగా ఇప్పుడు మనం ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఇతర దేశాలకి ఎక్కడెక్కడ వరల్డ్లో కొలెరా వ్యాక్సిన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందో ఆ కంట్రీస్కి సప్లైస్కి మనం పాల్గొనవచ్చు. ఇది హైదరాబాద్లో ప్రత్యేకంగా మన ప్లాంట్లో నుంచి ఇక్కడ రావటం అనేది మాకు ఇంకా కూడా చాలా గర్వకారణం అన్నమాట. We are based in London, but we work internationally, and we have a number of major international partnerships around the world. We're celebrating one of these partnerships today, that with Hillman Laboratories and the partnership with Merck. In my own team portfolio, we also have another international partnership based here in Hyderabad, and that is with the Government of India Department of Biotechnology through the India Alliance. And as a charitable foundation, Wellcome can invest over the long term. It invests from discovery science through to solutions. Wellcome always works in partnerships with those funding equitable and accessible solutions to tackle pressing global health challenges. It's these two principles of Wellcome's work, investing over the long term and working in partnership, that brings us to this launch today. It's much easier to make than the currently available vaccines because it's a single component rather than multiple components. The way that the components are prepared once they've been produced is much easier, and it's also
which makes it much cheaper and much safer to produce, and it will enormously increase the capacity, the global capacity for cholera, which is the main impediment to actually eradicating cholera today, is the lack of vaccine. So this is just the first step. We also want to make new vaccines against cholera, which are even more effective and which will be which we can use for outbreaks, because they have an extra kick to the efficacy. So that's it. Okay.